this question, it represents the voltage and the current across the load. Okay, they have given the voltage as well as current. So just we can write here. So V is equal to minus 100, the magnitude is minus 100, and then a cos of 314t plus the angle they have given us 15 degree. Okay, that's all. And the next one is I. So I we want right now. Let me just tell you the some different format. So you know the formula cos theta is equal to sine of 90 minus theta. Okay, so not forget this one. And at the same time, if you write minus cos theta means it is equal to sine of theta minus 90. Don't write the 90 plus theta, theta minus 90. Okay, so this is the first concept. I'm just going to make an introduction here. So that's equal to so above equation you can make it as the form V is equal to, so the minus 100 is it right? So now minus 100 I'm going to write 100 into cos of, what is the one, 100 into cos of, otherwise no need of cos actually, because minus I'm going to make it as a plus, minus cos I'm going to do the form of sine of theta minus 90. So minus I make it as a plus, and then afterwards I'm going to make it as a sine, and then after the sine I'm going to make it the form of theta minus 90. So what I do, this is the theta, this is the whole which represents the theta. Okay, theta means what? 314t plus 15 minus 90. Okay, so this is the theta here. Okay, so this theta you can make it as here, and then minus 90, this 90 you can compare. That's all. Okay, so that's equal to 100 into sine of 314t plus 15 minus 90 is minus 75 degree. That's all. Okay, now forget this one. Okay, we know that I also available, right? So this is V. I is equal to 50 sine 314t minus 45 degree, because you now you can come look at me. Now you can look at me very clear that why I have made the change, because in order to make the V and I in the same format, because look at here both are in sine 340, so that is why I made a small change here. Okay, now what I do, as per the things, the active power delivered, etc., I'm going to make a draft diagram. This diagram is called what? Phasor diagram. Okay, phase represents always angle, so phasor diagram I'm going to draw. Phasor diagram, phase also represents the theta. Okay, now here usually there will be y-axis voltage represents, and the x-axis current representation, right? So here let me first write the thing. So here I write 100. For example, if I write 100 cos of 314t, 100 cos of 314t means, listen here, in this one the maximum, the first one I'm going to write. Okay, and here I'm just going to write 50 sine 314t, 59 314t 0 degree, that's the reference. Okay, 0 degree is a reference. Okay, and now this is the exact angle of 90 degree. So 50 sine. Next one, what I'm taken, 50 sine 3140. Okay, but here I didn't take a degrees, only I have taken the reference. Okay, that's all. So now first one, what is that? 45. 45 I'm going to have minus. Minus means it goes down. Okay, so I'm just going to have a 45 degree neglected. So the same thing will be coming 50 sine of 314 minus 45. Is it right? First is 0 degree. So 314 minus 45 degree, and then afterwards you can write the t. So what is this? Which is equal to I. Because 50 sine 314 minus 45 is the I. Is it right? Confirm. Now what I do? One more, because still the line has to touch this line. Is it right? Now once again I'm going to do 30 degree reduction. So afterwards I'm going to have one more 30 degree reduction. Okay, so because y means 45 plus 30, it becomes a 75. Is it right? In this format I'm going to do. So if I do so means automatically what I have means minus 100, yes, minus 100 cos of 3140, minus 100 cos of 3140 plus 15 degree. Yes, really both the same. This is the same, and this is also the same. Instead of minus I can write 100, sine also I can write, no problem. Okay, so now listen, 40 plus 30, 45 plus 30, 75. So one more 15 is the right. So because I have to reach a 90, because
This line is 180 degrees, is it right? Already 90 is here. So combined you have to get the 90 here. So 45, 30, already 75. So remaining is a 15 degrees, is it right? So here this 15 I have to minus. Now understand here, from the 0 degree I have made a minus of 45 because I am coming down by 45. Okay, and from this 45 I want to eliminate 30. That means what? Minus 30. That means what? Because I am coming down by 30. So the 45 I have to reduce 30 means it becomes 15. Now look at here, this 15, it has to once again reduce to go to 0th line, so that I have to minus the 50. That means what? Simply I will get the minus 100 cos of 3140 plus 0, because why means 15 is getting down here, is it right? Okay. Now listen here, from this diagram, okay, now I have understand clearly, is it right? From this diagram, what are available means phase difference between voltage, okay, voltage and I. Look at this, what's the difference between a 75 and a 45? Is 30 degrees, it right? Is 30 degree, that's all. So phase angle phi is also equal to 30 degrees, is the phase angle 30 degree. So the power factor, now we have to find the power factor, is equal to, you know that power factor always represented by cos phi is equal to cos 30 degree. You know that cos 30 is 3 by 2, 0.866. Okay, so now listen here, so it is leading, so this one is I, is it right? So always I, here it is, the current is leading the voltage. Listen here, this is minus 45, then minus 75, minus 45. Always minus 45 is greater than minus 75, is it right? So current is greater than the voltage. So here current is leading the voltage. Current is leading the voltage. No, don't forget this one. Okay. So now I'm just going to have P is equal to Vi into cos phi, because if you have a phase means you have to use the cos phi. Here, what is the V? Not normal V, VRMS, is it right? So V into RMS, is it right? So V, I have to use the VM, simply I write VM divided by root 2. I have to specify the root 2, yes, usually that's a form, and then IM divided by root 2 into 0.866. It is equal to, you know that what is the VM? This is the VM, okay? So you should not write the V means completely, fully. If you get 100 means you can take it's a V, but you are having 100 into cos also, right? That's why this 100 it is represented in the form of VM. Here also 50, if it is completely 50 means okay, you can write I, but you are having 50 into sine or something, right? So that this 50 you have to use as IM. Okay, so what is VM means 100 divided by root 2 into 50 divided by root 2 and into 0.866. If you do so means you will get the answer as 2.167. Okay, 167 kilowatt. Okay, if you just find the answer mean 2. Okay, answer C is the option. Okay, இங்க பாருங்க தமிழ்ல சொல்றேன். voltage கொடுத்தா current கொடுத்திருக்காங்க across the load. So voltage எழுதிக்கணும், current எழுதிக்கணும். Okay, so voltage வந்து இந்த form cos theta equal sin of 90 minus theta தெரியும். அது minus cos theta போட்டா sin of theta minus 90 கொடுக்கணும். அந்த ஃபார்மேட் இங்க எழுதணும். V is equal to 100, இங்க மைனஸ் இருக்குதா, அப்போ மைனஸை பிளஸ்ஸா மாத்திட்டு காசு சைனா மாத்துறேன்னா இதுதான் ஃபுல்லா தீட்டா. அப்போ வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன், தீட்டா minus 90 போடணுமா. ஸோ 3140 minus 70 plus 15 minus 90 கொடுக்கணுமா. plus 50 minus 90 எவ்வளவு, minus 75 போட்டுச்சா. இப்போ I அப்படியே எழுதுங்க. ஓகேவா, இது எதுக்கு எழுதியிருக்கேன்னா அந்த ஃபார்மேட் கொண்டு வரதுக்கான. இங்கே 100 சைன் இருக்கு, இங்கே சைன் இருக்கு, இங்கே 314 இங்கே 314, அந்த ஃபார்மேட் கொண்டு வரதுக்காக அப்படி பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ ஒரு டயக்ராம் போட்டுக்கிறேன். போட்டு ஃபர்ஸ்ட் V is equal to மைனஸ்லாம் பார்க்க வேண்டாம், இந்த 100 cos 3140 இருக்குது, ஆங்கிள் பார்க்க வேண்டாம், அப்படிங்க எழுதிக்கோங்க. இப்போ I எடுத்துக்கோங்க, 50 sin 3140 இருக்கா, இங்கே எழுதிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இந்த ஐயை தான் நான் கொஞ்சம் வேரி பண்ணணும். ஒன்று விஏ வேரி பண்ணணும், ஐயை வேரி பண்ணணும். கொஞ்சமாக கீழே வரேன். இப்போ இது 0 டிகிரி, சரியா? 0 டிகிரி வந்து நான் ஒரு 45 கீழே வரேன். ஏன் தெரியுமா 40 கிலோ, இந்த 45 இருக்கா, இதை கணக்கு பண்ணி கிலோ என்ன ஆகுது, மேக்னிட் அப்படியே இருக்கும். 50 sin 314 minus 45, minus 45 45 கீழே வரேன். இப்போ இந்த 45ல இருந்து மறுபடியும் ஒரு 30 கீழே வரணும். அப்போ எவ்வளவு, 45 இந்த 30 கழிங்க மைனஸ் 15, கரெக்டா? மைனஸ் 15, 45 மைனஸ் 15 வருது. ஸோ இந்த மைனஸ் 15 இந்த இருக்கலாம், இப்படி இந்த இப்படி எழுதலாம். ஸோ இந்த இருக்குதுல்ல, மைனஸ் 15 போடாமல் நான் என்ன பண்ணிக்கேன், ஸோ மைனஸ் 100 இந்த இருக்குதுல்ல, இந்த ஃபார்மேட்டை தான் இந்த மைனஸ் 15 போடாமல் நான் என்ன பண்ணிக்கேன்னா மைனஸ் 100 காஸ் ஆஃப் 3140 ப்ளஸ் 15 போட்டு. ஓகே,
சிம்பிள் தான். அதை பிளஸ் 15 போட்டுட்டு, ஏன்னா இது வந்து அப்படி என்ன ஆயிருது உங்களுக்கு காசா மாறிடுது. ஏன்னா 15க்கு சம்மந்தப்பட்ட இருக்குது இந்த விஷயம் மட்டும்தான். ஓகே, அல்லது நான் இந்த மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம். இந்த இருக்குதா வோல்டேஜ், இந்த இருக்குதா வோல்டேஜ், இந்த இருக்குதா அப்படியே 15 போது நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், நீங்க நினைப்பீங்க 50 சைன் 314 மைனஸ் 15ல வரும், அப்படி கிடையாது. இந்த இருக்குதுல்ல 50 சைன், இந்த இருக்குதா 50 சைன் 314 மைனஸ் 45ல வருது. அப்போ இதில் 15ங்கிற போது வோல்டேஜுக்கு போயிடும். அப்போ அதை மைனஸ் 100 மாற்றிக்கலாம். இப்போ 15லேருந்து மறுபடியும் என்ன 30லேருந்து என்ன பண்ணோம், 15 குறைக்கணும். அப்போ இந்த 15 குறைக்கணும்ல, குறைக்கும் போது என்ன வருது -100 காஸ் ஆஃப் 3140 மொத்தமாக வந்துடும். ஓகே, பாயிண்ட் புரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோதான் சிம்பிள். ஸோ இப்படி வரும்போது டோட்டலாக என்ன வருது, ஒரு 30 வந்து லீடு வருது. இதுல இருந்து இந்த டயக்ராம் என்ன புரியுதுன்னா, ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வோல்டேஜ் அண்ட் I1 30. அது இங்க தெரியுதா 30 வருதா? ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த ஆங்கிள் வந்து 30 தானே, அதுக்கு பேர் ஃபேஸர் ஆங்கிள். ஓகே, ஃபேஸ் ஆங்கிள் 30. ஸோ பவர் ஃபேக்டர் ஃபார்முலா வந்து cos 5 cos 30 30 தான் வந்திருக்கு, 0.823/2. இப்போ கரண்ட் வந்து இந்த இதை பார்க்கும்போது எவ்வளவு, கரண்ட்டுக்கு -45 இருக்கு, வோல்டேஜுக்கு -75 இருக்கு. எது பெருசு, -45 தான் பெருசு. -45 லீட் ஆகுது. எவ்வளோ லீட் ஆகுது, 30 லீட் ஆகுதுல்ல, அதான் கொடுத்துருக்கு பை 30 டிகிரி லீட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இப்போ டோட்டல் பவர் வந்து VI cos 5. இப்போ இந்த V வந்து வோல்டேஜ் வந்து வெறுமனே 100 இருக்குதுன்னா V எழுதலாம். ஆனால் இப்போ V கூட 100 கூட காசு சைன் நம்ம இருக்குல்ல, அப்போ அதுக்கு பேர் M எழுதுவாங்க, VM எழுதுவாங்க, /√2 போடுவாங்க கண்டிப்பாக. அதே மாதிரி கரண்ட்டுக்கும் 50 மட்டும் வந்து 15 எழுதிக்கலாம். இப்போ 50 கூட சைன் அதுன்னு இருக்குதா, ஸோ அப்போ IM /√2 போட்டு இன்டூ காஸ் 5 வேல்யூ வந்து 0.866 காஸ் 30 வேல்யூ. ஸோ கேல்குலேட் பண்ணி வரும்போது 2.161 வரும். அதான் 2.1 கிலோ. ஓகே, தேங்க்யூ.